Praise the Lord, and you're all welcome today, this afternoon, for Teens Hub. Karibuni sana. On set, we are going to introduce ourselves. We start here. I'm a ladies. Nani anaanza? Ni ladies? I'm a girls. Start. Your name, please. Hi guys, my name is Doreen. Hi, I'm Raymond. And I'm Rachel. I am one of the mentors at St. Bartholomew for teenagers, and we have this often, especially when teenagers are on holiday. So we have about 30 minutes to discuss back to school, because back to school is next week. We have questions that we need answered, and if you have a question online, please write on our pages. We are going to check that and try and respond. So we are going to start, and we're going to start here. So I don't know what these two young people, questions they have for me, and I hope I am able to answer them. My first question is this: what does school means to us as kids? Hiyo swali ni ngumu. Hey, what does school mean to you people? How am I supposed to answer that question? And you should be telling me. Okay, well, school means many things to many people, to different people, you know. There are people who go to school so that they earn education, so that they are able to be employed or to run businesses. There are people who go to school so that they can socialize in school, yeah. There are people who go to school so that they can get a certificate. They can be said they finished Form 4, they finished Class 8, yeah, so that they can be said they have gone to school. So it depends where you go to school yourself. But as you go to school, then, for me, you need to be open-minded in that you ought to have a mind that the education you're earning might not necessarily get you a job, by the way. Sio lazima you get employed. Also, it's not even a must you run a business, yeah? But education always equips you for a day it will be needed. School is also a very good place to socialize. Get good friends from schools. Those friends can help you outside school. When all of you now have finished your O levels, you can help each other. So gain good friends in school. It's a socializing center because you are there to make friends. And those friends you could meet. I still meet my high school friends myself. We even have WhatsApp groups. We do development projects. We give back to society as a group. So form friendships that you can also use when you're outside school. So school can also be, is good for socializing, I think, yeah. My question is, how comes hiyo tukirudi shule like wazazi wanatu pressure sana, yet they are the ones to be pressured because of paying our school fees? Hamtaki pressure, si ndio? Hamtaki pressure. Sasa school fees inalipwa na nani? Na mzazi, si ndio? So analipa school fees ili nini ifanyike? Ili uende shule ukasome. Yeah? So part yake anafanya. Part yake si kusoma. Part yake ni kulipa school fees. Alishasoma ama akakosa kusoma. It doesn't matter whether amesoma ama hajasoma. Kazi yake ya kulipa school fees ndio anafanya. Kazi yako wewe ni kwenda kusoma. Sasa naweza kukulipia school fees alafu nikuangalie tu bila kukupea pressure yoyote ya kusoma? Haiwezekani, kwa sababu school fees imelipwa ili wewe uweze kukimu kimasomo. So mzazi hawezi kaa tu akakaa tu ufanye kenye unataka na amelipa school fees. Haiwezekani, yeah? Lazima they follow up for their school fees. Lazima they follow. Also, you should know that parents, all of them, have your interest. Unajua kila mzazi anatakanga kuona mtoto wake amefaulu. Mimi sijawahi ona mzazi mwenye hataki mtoto wake afaulu. Wazazi wengi wangetaka kuona mkiwa madaktari, mkiwa maengineer, mkiwa musicians, mkiwa other art courses. Mzazi atafurahi sana ukifaulu. Hiyo ndio jukumu yake. Atafurahi sana. So kila mzazi lazima akupe pressure.
Na wacha niwaambie, hata nyinyi mtapeana pressure mkianza kulipa school fees. Inakuanga hivyo, hata wao walipewa pressure hizo nyakati wakilipiwa school fees. Yeah. Vile umesema certificate ndio inakufanya upate job. Mbona sahii kuna hao watu wenye walisoma hadi sahii wako na certificates and diplomas. Most of them say hawana job. Yeah, that is very true. And that is a reality, especially in Kenya, you know. But let me tell you, umeshaisikia mtu amesomea kitu kama engineering alafu anafanya kazi kwa bank? Si mmesikia vitu kama hizo? Ama mtu anasomea, let me give you a good example. We have celebrities like kina Nameless, kina Wahu amesoma hesabu, University of Nairobi. Hesabu, sawa sawa. Yeye ufanya nini leo? Yeye ni musician, si ndio? So it is not a must ufanye kazi kwa ile certificate ambayo umefanya, lakini hiyo certificate ambayo Wahu alipata inamsaidia kwa sababu si analipwa akiimba, si anauza nyimbo, si anafanya sherehe zingine analipwa. Hiyo degree alifanya inamsaidia kwa maisha yake hata kama hajaajiriwa kama mtu wa kufanya hesabu, si ndio? So ukienda shule kusoma, soma ili masomo ikusaidie, si tu kuajiriwa hapa ama kupata kazi, hapana, ikusaidie kwa maisha yako yote. Yeah. Mimi nilienda college nikasoma finance mimi. Na sijawahi ajiriwa kama finance anything, finance officer, finance nani, sijawahi. But leo nafanyanga biashara. Ile degree yangu ndio inanisaidia kwa hesabu za biashara yangu. Ile finance ambayo nilifanya ndio inanisaidia kubalance resources even in my own life. Wachana hata na biashara, maisha yangu, yeah? Hii utanunua chakula, utalipa nyumba, utafanya nini? Hiyo degree ambayo nilifanya ndio inaweza. Kwa hivyo ukienda shule kusoma, funguka mawazo. Wacha kusoma uajiriwe ama kusoma juu. Ukisoma uajiriwe, ukosa kuajiriwa utakuwa na stress, utakuwa na depression, si ndio? Sasa wewe unasema tufungue akili tusome. How comes other parents like sumesema like tukisoma si lazima kweche unataka, like how comes other parents like wanatu disappoint kwa like wanatu demoralize kwa hizi talent zetu, like they want us just to study not knowing that we can also do something with our talents. Sasa tunaweza kopaje? Well, you see, we are still not in this country for you to be considered even kwa hizi talents. Like a talent, say like football, maybe you are a footballer, you play football, yeah? Or you are a guitarist, or you play drums, or you play the piano. Whatever talent you have, or you sing, or you act, whatever talent you have, mainstream education is still important. For example, you can't say, mimi sitaenda form 1 kwa sababu niaje, mimi najua kuimba, mimi najua kuact. Wewe unaniambia nini? Mimi najua kucheza piano, so sitaenda form 1. But ili ukuje, for example, unataka sasa kuajiriwa kama mtu wa kucheza piano. Si unajua kuna watu ulipwa ili wacheze piano, you know that? Mtu anakuuliza, na ulipata nini form 4? Wewe hukwenda form 4 kwa sababu unajua kufanya nini? Kucheza piano. Ndio maana nilikwambia masomo si hausomi kwa sababu hauna talent. Hapana. Si kwenda kufanya degree kwa sababu sikuwa na talent. No, I am really talented, especially as a public speaker. But you can't put education aside just because you are talented. No, they can work together. Talent and education can work together. Because talent ni kitu umepewa na Mungu upractice. So ukitia bidii hapo, ukipractice unakuwa perfect. Juu hata footballer huwezi tuka hivi kwa nyumba na ukuwe footballer mzuri. Lazima uende field. Lazima ucheze kabisa ili ukuwe footballer. Lazima utrain hii piano kabisa so that you are able to be in tune with those songs. That does not mean you drop sasa. Wacha to drop education kwa sababu tuko talented. They work together. Mbona
mtu akikuwa form 1 anajua chenye atakuwa, anasema nitakuwa daktari, engineer, nitakuwa air hostess, lakini akiingia form 3 hizo subjects zenye alichagua hadi ukimuuliza sahihi ajui chenye atakuwa. Wengi wetu tunataka kuwa hizo vitu, tunataka kuwa pilots, all those good things. Alafu ukiingia form 3, and it's always good to seek counseling, career guidance. For example, you desire kabisa kukuwa engineer, and that is your desire. Now, you need to seek career guidance on which subjects in form 4, because wacha nikwambie kila kitu ustem hapo high school, kila kitu ustem hapo, kwa sababu you can't want to be an engineer and you're not performing well in mathematics. You can't. You have to seek guidance, career guidance in alignment to what you want to do, because hata ukienda college uambie ulikuwa unataka kuwa engineer, then uangalie marks zako za vitu kama hesabu umeanguka. Engineers are good in maths, languages uko down, so watakuuliza na unataka aje kuwa engineer if education ya hapa chini bado hujaweza ku upgrade hizo, utahave ku upgrade hizo subjects so that you are be able. So don't choose subjects blindly. Usichoose subject juu ni rahisi, inaweza kuwa rahisi na haitakusaidia Kenya wewe unataka kukua. Seek career guidance. Najua hizi mashule ziko na career guidance, I don't know, sijui mama mnakuanga na career guidance in school where before you select subject you can ask somebody, a teacher, a person in school mwenye ako in charge hiyo kazi, unamwendea unamwambia na mimi nataka kuwa daktari. Hakuna vile utakuwa daktari na hukuchukua biology, sioni, juu daktari ni human anatomy, so lazima ukuwe umesoma biology. So wewe biology kwako ni ngumu, wewe ulihepa, lakini unataka kukua daktari aje. So you need to seek career guidance, so that you align your subjects to your desire. If you want to be a air hostess, languages ni lazima ukue very good, lazima upate hizo A's for languages. Sasa you need to know those things as you study so that you align. I don't know, shule, by the way, wacha niulize swali, shule zinakuwa na career guidance? Sisi yetu career guidance yetu inakuanga sema unataka kuwa lawyer, unaambiwa wewe kanisani hapana. Like kuna venye kuna venye wanakataa career yako, like wanaangalia hata mshahara, like ukisema sahi I want to be a photographer because you love taking photos, utaona watu wengine wakisema wewe unaacha watu wanakuwa daktari, wewe unataka kwenda kuwapiga picha wakifanya watu theater huko. So you see, like shule yetu mimi nasema hiyo career guidance hakunanga. And you? Sisi kwetu career guidance iko. Like mtu akitaka kuwa, anasema nataka kuwa daktari na kuperform yake si mzuri, anaambiwa if you want to be a doctor, work like a doctor. If you want to be a professor, work like a professor. Hii inamaanisha? Okay, fine. Even if you don't have that in school, here in church, we are here. So if, for example, you want to be a certain specific thing, na ndio uko form 1, you have a chance. You have a chance to choose everything. Lakini sasa uwezi kuwa uko form 4 na ndio una realize juu huwezi change subjects ukiwa form 4. Unaweza? Si ulishakwama na zenye ulishachukua? Ulishakwama nazo. So ukiingia tu hivi form 1, anza kualign. Ukiingia tu hivi form 2, huwa kabisa uko certain that mimi direction yangu, mimi nataka kuwa photographer. Hiyo ndio direction yenye nachukua. Anza kualign career yako hivyo hivyo. Na unaweza taka kuwa photographer, you want to take photos, yes, but you also want to do other things. Who said you must do one thing? I keep saying, me, I run a business. I am a business person. I am a professional. I am a researcher. I do project management. Mtu mmoja anaweza fanya vitu mingi. You must not do one thing. Mungu ametupea abilities mingi. You can be singing. You are a musician, top-notch musician. But you're also a lawyer. Ama? It's possible. You can be a guitarist. You are the best guitarist we have in this country. But you're also a doctor. Si lazima ukuwe kitu moja. Unaweza kuwa vitu mingi. Multi-talented, multifaceted. Na audience, mnaanza kujitayarisha na maswali zenyu. We are halfway the program, so we would want to come to you for your questions. I think Ray utazungusha microphone.
Ama kuna microphone on your side? Okay, you can just ask your question, then we will answer from here. Any questions from the audience? Ama mezona out. Kuna maswali? Yes, please. But ningependa hizi maswali zisikike online. Really, please pass that microphone. Come near here. Yes. Ukiwa na swali kuja karibu hapa. Yeah, to be honest, mi bado sioni point ya shule haki. Kwa nini? Because mi nimeona tu kisomo yes utapata degree and all that, but in the end unaona upati job. Hadi yes, now currently kuna kitu elections inaendelea. Uliona news, youth walisema wataki kuvote kwa sababu nothing is changing. They are not getting employed. That's why they are not voting. So my point, unasoma unakosa kazi. It's like your parent is wasting that money. Okay. That's a very good question. Yeah, apathy. Let me tell you, young people, because I'm also I also consider myself young, just that we are not the same age mates. If you want to change something, you start being the change you want to see. For example, young people are so many in this country. Hao wenye wanasema hawata vote because hawako job, ni aje, hakuna kitu yo change. Hata tukienda shule tukisoma hatupati kazi, ni sawa? But I keep asking young people, nyinyi next election, wachana na hii mwaka, next nyinyi mtavote, wengi wenyu si mtakuwa mmemaliza form 4? So most of you will have voters card, si ndio? So then you say you will not vote because hakuna kitu yo badilika. Now even if hamsaidiki na the older generation and you are almost a third of the population that votes, why don't you vote your own? Not doing something, you are not changing anything. Folding your hands and saying education is useless and we don't want to go to school because we will not get employed, haubadilishi situation yako, inakuwa worse. Why don't you go to school, get all the papers, come back here and say hii ndio solution tuko nayo ya watu yangu. So kama wewe hutawabadilishia, nani atawabadilishia? You understand? You can't fold your hands and say tumeshindwa, hakuna kitu ya kufanya, hakuna kazi, hakuna pesa. No, because you are waiting for somebody else akuje abadilishe. Nani wewe unangojea akuje kubadilisha hiyo situation? Be the change you want to see. Yeah? Any other swali? Yes. Hi guys. Hi. My question for you is, don't you think it's a disadvantage for us to open school? Because naona nyumbani maparo wanang'ang'ana sahi, hakuna school fees. Sijakuelewa vizuri. As in, sasa haina haja kurudi shule sasa. Juu wanafungua shule, yes. Hakuna school fees, hakuna shopping and stuff. Na ukienda shule utarudishwa nyumbani ukai for so long. Si hakuna haja. Nimekuelewa. Okay. Maybe hiyo sasa ni wazazi sana. Hiyo nimeona sana sio shida ya mwanafunzi, ni shida ya mzazi. Hakuna school fees, hakuna shopping, hakuna. Now, mimi ndio nitasema, unajua sasa hiyo swali nitajibu kama teenager. Si ndio? Haja ya kwenda shuleni gani na hakuna pesa, hakuna shopping, hakuna nini? Now, wacha tufikirie hivi. Leo nani anakulipia school fees? Ni mzazi ama guardian? Si lazima ikuwe mzazi wako, maybe ni guardian mwenye mnaishi na yeye. So jukumu yako ni nini? Ni kwenda shule na kusoma. So tubebe misalaba yetu. Msalaba yako ni kwenda shule na kusoma. Msalaba ya mzazi ama anaye kuchunga ama anaye kuangalia
msalaba yake ni kulipa school fees na kukufacilitate ukae shule, si ndio? So usibebe msalaba yako na ubebe ya mzazi, kwa sababu hutaweza. Leo hii wewe unaweza jilipia school fees? Huwezi. Isipolipwa hautaenda shule, ama si ndio? So beba msalaba yako peke yako, because hauwezi kuwa mzazi na ukuwe mwanafunzi at the same time. Siku yako ya kulipa school fees inakuja, usijali. Kwa sasa soma. Kama mzazi hana pesa ya kulipa karo na kufanya shopping, atashughulika kama mzazi, sio jukumu yako. Wacha wazazi wabebe msalaba yao na sisi tubebe msalaba yetu. School fees ikilipwa, tafadhali jitahidi na upite. Alright? Kama hakuna school fees, ngoja ipatikane alafu uende shule. Otherwise usibebe msalaba ambayo si yako. Juu hata ukibeba hutaweza. Yeah? Yeah. So let's be stressed about what is ours. Wachana na story ambayo haikuhusu. Because school fees haikuhusu. Hakuna kitu unaweza fanya, haikuhusu. So that is it. Wewe wacha mzazi abebe hiyo msalaba na usifikirie ati hatafuti, ukifikiria ati hakuna. Anashughulika kwa sababu ni mzazi. Anashughulika sana. Hata halali akifikiria hiyo maneno, na wewe kaa yako ukifikiria vile utapita shule, si ndio? So tusaidiane. Wacha kusaidia mzazi kubeba msalaba ya kulipa karo for now. Yeah. Juu hata wewe siku yenye utaanza kulipa mtoto wako hata kubebea hiyo msalaba ni yako peke yako. Yeah? Another swali? Good questions. Ni watu mko na maswali poa. Very challenging questions also. Talent zinaweza fanya masomo ikae nyuma kidogo. Yani inaweza affect your education. Sometimes yes. Sometimes yes. For example, if you have decided to focus on talent. For example, you have decided you want to be a footballer and you want to join an academy, the elite academies is a football, and you have decided that, yes, they will affect your education, because practicing to be a footballer takes equally the same amount of time inakuchukua kuingia class. The same amount. Kutoka asubuhi mpaka jioni. Unajua watu ufikiria talent ni kitu rahisi. Wacha nikwambie, ili ukue mwanamuziki mwenye anaimba na anafaulu, ile masaa ambayo una practice ni kama tu ile masaa unakaa class. Ni masaa mingi sana. Unaona wakati Kipchoge wameenda kukimbia athletes, si anaendanga siku moja hiyo yenye wewe unamuona kwa TV akikimbia, hiyo mwaka mzima anakuanga akipractice the whole year. Anakuanga milima na mabonde, Iten, Eldoret, everywhere, anatoka nchi anaenda ingine, anakimbia juu ya hiyo siku moja yenye ulimuona kwa TV. So also talents take equally the same amount of time, and so yeah, they can take your class time if you have decided that unataka kufocus na kitu moja. Inaweza chukua muda wako wa class, inaweza, kwa sababu it takes equally the same amount of time. Yeah. So inawezekana. Anyone else with a question? Maybe this one I'd want the students to answer. Mimi juu nimemaliza, all my 4 years I've been asking myself, ukitoka holiday like ukienda shule, unakuanga na that ka ego that I want to focus, nataka kuwa na planning, like staki story, nini. But when you get to school, you see like people are like storying, watu wanafanya nini. And then at times you end up losing that focus, that ego, ama your spirit yenye umeenda nayo ya nataka kusoma. Then it dawns on you, ikikuja time ya period ya kufanya opening exams, what happens between that period? Mbona unaending up una lose focus when you get to school? Na yeye tukienda shule unakuanga na that ka ego of I want to read, I want to pass my exams, I want to concentrate on my studies. Mbona? Hiyo ni yenyu. Wewe utajibu? Hii inafanyikaga? All protocols observed.
Pia mimi nimewahi kuwa na hiyo experience. Mtu anakuanga na hiyo ego juu nataka kujijengea maisha, lakini ukifika shule kunao marafiki wenye na kudistract, kama wakipiga story unataka kuingia, najikuta tu hapo. Wakisema hao wanataka kupumzika, pia unafunga kitabu. Hiyo distraction yote imeisha hiyo siku. Yaani hiyo concentration yako yote yenye ulisema unasoma, shaki kwa class, unashika kila kitu, unaona marafiki zako ndo hao, unajua hautaki kuhurt feelings zao, unasahau vitu zenye mzazi wako alikwambia, zote zinaisha. Mi kwanza ningependa kuambia machopi, ujue tunawaangalianga, so mkimake noise hadi si tuna make noise cause unasikianga wengine wakiambia unasoma. Kuna mtu aliniambia ati shule yao wanaambiwa unasoma na chopi anakwambia nitakushinda. So mi kwangu yes nakuanga kwanza, unaingianga shule kwanza hiyo masaa unakuanga serious, unapanguza desk ka professor. Mwalimu akishaingia amefuza 2-3 hapo kwa break time, unasahau ambitions zako zote juu ukisema unasoma machopi wana make noise. Ukisoma unasikia ndo wao pia wanakuingiza kwa story. So kama unajua ni chopi hapa, tafadhali, the world is on you. Haya, umesikia marafiki? Also tunaangalianga machopi. Sijui kama tuko na maswali online ama contribution, Gavi? We don't. Kenwando is saying that teens need to think of solving the problems we have, and this will result into job creation. Sawa, mwache kufikiria kuna mtu atakuja kuwasort. Endeni shule, someni, kujeni hata sisi tunataka nyinyi mkuje mtutatulie shida zenye tuko nazo. Pia sisi tumeshindwa kutatua. So msipotatua sisi wote tutafunga mikono, tupate shida sisi wote nchi nzima. So be the change you want to see and the solution you are seeking. Si ndio? Yeah. So do we have final remarks from the audience? What are your final? We have at least 2 minutes to finalize this discussion. I'd just like to tell every student that have that positive mind of going back to school. Achana na story ya kufikiria nani atalipa school fees, nani atafanya nini. Tulikuwa tunaambiwa like just put your concentration in studies and what you want to achieve at the end of the day. Then hiyo ingine ya school fees na nini wachia mzazi. Alafu when you go to school you still have that time of kuingia kwa co-curricular activities. At times that thing really helps because our footballers, that is where they start. Unasikia mtu shule alikuwa anacheza football and at the end of the day unapata yeye ni a very big footballer. So when you go to school it's not all about books, there is also co-curricular activities, kuna drama, kuna football, easy games. That is where you realize also your talent, kitu unaweza fanya when you grow up. And then we don't just go to school ama atuendangi kusoma just to get jobs. Tunasomanga also to gain that knowledge because unapata at times when you're doing your duties ama mkifanya kazi mahali, unapata kama wanataka mtu mwenye anajua kompyuta ama anajua kuandika barua. Mwenye hakusoma hawezi andika letter, but utapata like yes you're doing another work, but because ulienda shule kujifunza kuandika barua, you can take part in that and unaweza kuwa na added value on that. So when you're going to school just have a positive mind and positive goals. Yeah. I wish you all the best as you go back to school.
go perform very well and come back and solve the problems we have, because we have identified that we have so many problems. So be the solution that we are seeking and the change that you want to see. So all the best, na mwache kusaidia wazazi kubeba misalaba. Wacha wabebe misalaba zao, na wewe ubebe yako ni mzito. Sijui mbona unasaidiana, by the way. Yako ni mzito already ya kupita mtihani. So all the best, and we are looking forward for another holiday like this one. Thank you. Thank you.